బావయ్య మధ్యాహ్నం ఆ, మధ్యాహ్నం లంచ్ తిన్నావా? తెల్ల తినలా? ఏరా మీటింగ్లో ఎట్లా ఉండేరా, అయితే కుదరలేదు. కష్టం కదా. పొద్దున్న టిఫిన్ తిన్నావా పోనీ? ఒక 2 slices బ్రెడ్ తిన్నా. అబ్బా గ్రేట్ రా నువ్వు. 2 స్లైసులు. నువ్వేం తిన్నావు మరి? ఎనీవేస్ నేను బాగానే తిన్నారా పొద్దున. యూజువల్గా ఈ మధ్య కాలంలో నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తున్నా. వాంటెడ్గా కాదు, కుదరక ఏమో కుదరక కూడా కాదు, జస్ట్ నార్మల్ అయిపోయింది అంతే. అది బ్రేక్ఫాస్ట్ అసలు తినకుండా 12:30కి అలా లంచ్ చేస్తాను. సో డిన్నర్ నేను చాలా లేట్గా చేస్తాను. సో యా, ఎనీవేస్ బిఫోర్ వి జంప్ ఇన్ టు ద టాపిక్, లెట్స్ గివ్ ఎ క్విక్ వెల్కమ్ బ్యాక్. హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ బాబాయ్ టాక్స్. ఈరోజు ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడదాం అని అనుకున్నాం. ఎవరు అదేనా? ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ గురించేనా? ఓకే ఫైన్. యా, సో ఏంది బాబా, ఎప్పుడైనా ట్రై చేసావా ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్? నేను యాక్చువల్లీ ట్రై చేయలేదు, కానీ బట్ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది చేస్తారు. అబద్ధం చెప్తున్నావు బాబాయ్. నువ్వు ట్రై చేసావు. నేను చెప్పనా ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు, నువ్వు హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు పొద్దున్నే ఖచ్చితంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేటోడుగా. అవన్నీ కాదురా, నువ్వు కెనడాకి వచ్చినప్పుడు, మాస్టర్స్కి వచ్చినప్పుడు ఎన్నింటికి లేసేటోడురా? 8కి లేసేటోడురా? అంటే క్లాస్లో ఉండేది కదరా పొద్దున్న. ఓకే సరే, బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేటోడుగా? లే, నీ ఫస్ట్ మీల్ ఎప్పుడు? ప్రాబ్లీ 3:30కో 4కో. ఓకే, దాని ముందర మీల్ ప్రీవియస్ నైట్ ఎన్నింటికి తినుంటావు? ప్రీవియస్ నైట్ మేబీ 9:30 10. అక్కడ అయిపోయింది 16 hours రా. 16 hours తినకుండా ఉన్నావు బాబాయ్ నువ్వు. అదే ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్. అంటే 16 hours అని ఎవరు డిఫైన్ చేయలేరులే, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఒక స్ట్రెచ్ లో మోర్ దెన్ 10 hours, సిగ్నిఫికెంట్ hours యువర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఇన్ కార్బ్స్, వాట్ నాట్, రైట్, ఎనర్జీ. నువ్వు ఎప్పుడైనా తెలియకుండా లైక్ లిటరల్లీ నేను డైట్ అంటే వాంటెడ్ గా చేశాను, కానీ నాకు చాలా మూడ్ స్వింగ్స్. అర్జున్ రెడ్డిలో నాకు ఆకలికి అంటే నా వల్ల కాలేదురా. అంటే ప్రాపర్గా డిసిప్లైన్గా కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను. సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పినట్టు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమి పెద్దగా పట్టించుకోను, డైరెక్ట్గా లంచ్ తింటా. ఐ థింక్ దట్ ఇన్ వన్ వే అకౌంట్స్ టు ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్. ఇన్ వన్ వే, అన్నోయింగ్లీ. కానీ చాలా ఏమంటారు, చాలా మంది చేస్తే ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఆ విండోస్ లెక్కేసేసుకొని 18:6 అనుకుంటా. 18 hours ఫాస్టింగ్, 6 hours ఈటింగ్ విండో, లేకపోతే 16:8 అని అలా ఆ విండోస్ లెక్కేసేసుకొని చేస్తారు. కానీ టు బి ఆనెస్ట్, జస్ట్ ఏదో తినకుండా ఉంటున్నామని కాకుండా బాబాయ్, మనల్ని గమనించుకోవాలి. అంటే ఆ ఫాస్టింగ్ విండోలో మన బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందని గమనించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారా. నేనైతే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తినకుండా జస్ట్ కాఫీ తాగొచ్చు, టీ తాగొచ్చు, వాటర్ తాగొచ్చు, ఈ 3 తాగేసి ఇంకా ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేసేసి అలా చేసేటోడిని. కానీ ఆ ఫాస్టింగ్ విండోలో నీ బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ అయితే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేసుకొని, రైట్, రే నాట్ ఏమంటారు, నాట్ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఎవ్రీ వన్, రైట్. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అనేది చాలా జనరిక్ ఏదో అలా చెప్పడానికి, బట్ ఇన్ డెప్త్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ మోర్ టు ఇట్, రైట్. కానీ లైక్ మామూలుగా మనం దీని గురించి ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అని కాదు, బట్ జనరల్లీ ఫాస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లైక్ ఇప్పుడనే కాదు, లైక్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది బాబాయ్. లైక్ ఈవెన్ ఇట్స్ రూటెడ్ నీ రిలీజన్లో కూడా. లైక్ మామూలుగా శివరాత్రికి తినరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనోళ్ళు. అదే ముస్లిమ్స్ అనుకో, రంజాన్ సీజన్కో వాళ్ళకి ఫాస్టింగ్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇలా ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అని డిఫైన్ చేయలేదు, కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక రెగ్యులర్ రిథమ్కి అప్పుడప్పుడు
డిఫరెంట్‌గా హ్మ్. ఇఫ్ యూ స్టాప్ ఈటింగ్ ఇట్ గివ్స్ యువర్ బాడీ టు ఛాన్స్ టు రిఫ్రెష్ అన్నట్టు అలా డైరెక్ట్‌గా చెప్పలేరు గదా! అందుకని దేవుడి పేరు జెప్పి యాహ్! అవును. అప్పట్లో. మన హిందూ సాంప్రదాయాల్లో గూడా ఇలా ఉపవాసాలు ఫర్ హ్మ్. నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలీదు ఎప్పుడెప్పుడు జేస్తారని. బట్ యాహ్! కొంతమంది వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ ఉపవాసాలు జేస్తారు. సో, యాహ్! 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 కానీ యాహ్! అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి గదరా! ఆహ్, నేను నేను జూసినప్పుడు నేను స్టార్ట్ జేసి ఏమేమి ఉంటాయని జూసినప్పుడు వెయిట్ లాస్, ఫ్యాట్ హ్మ్. లాస్‌లు అదే హ్మ్. ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ, హార్ట్ యాహ్! హెల్త్‌కి మంచిది బ్రెయిన్ ఎస్పెషల్లీ హెల్త్‌కి వెయిట్ మంచిది. లాస్‌కి అనుకుంటా బాబాయ్. లైక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఫేమస్. వెరీ ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ ఫేమస్. లాస్‌కి. యాహ్! అవును. కానీ వెరీ ఫేమస్. కానీ ఇది బెడిసిగొట్టిన కేసెస్ గూడా ఉన్నాయిరా. అంటే వెన్ యూ ఆర్ సపోజ్డ్ టు బ్రేక్ ద ఫాస్ట్, యూ ఆర్ హ్మ్. సపోజ్డ్ టు స్లోలీ గివ్ ఫుడ్ టు యువర్ బాడీ ఆర్ యాహ్! యూ ఆర్ సపోజ్డ్ టు అవాయిడ్ జంక్, హై కొలెస్ట్రాల్, హ్మ్. అలా జంక్ అవాయిడ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఈట్ కాన్షియస్‌లీ. హ్మ్. హెల్తీగా తినాలి రైట్. కానీ దీనివల్ల ఫాస్ట్ ఒకేసారి బ్రేక్ అదే ఫాస్టింగ్ ఉండడం వల్ల కొంతమంది టెండ్ టు ఓవర్ ఈట్ ఫుడ్ యాస్ వెల్. హ్మ్. యాహ్! సో మా మామూలుగా ఒక సర్వే చూసా బాబాయ్. లైక్ బేసిక్‌గా దే ట్రై హ్మ్. టు ఆస్క్ ఆహ్, ఒక రెగ్యులర్ రిథమ్‌లో కాకుండా లైక్ ఈ డైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్‌కొచ్చే ఆ కేటగరీలోకొచ్చేసరికి లైక్ విచ్ వన్ ఈస్ అంటే పీపుల్ చాలా ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యేదేంటి అంటే లైక్ బోలెడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ కీటో డైట్ అని, లేదా స్ట్రెంత్ ఎక్సర్‌సైజెస్ అని, హిట్ అని, హుహుహుహుహుహుహు. లైక్ అలా హ్మ్. హెల్త్ అండ్ ఫిట్‌నెస్ ఆ కేటగరీలో ద మోస్ట్ ఫాలోడ్ ది ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్. Almost ఓకే. 74 people do it. యాహ్! యాహ్! 74% అవును. of the people do it. And So I think it's more convenient, right? So yeah. instead of see for example keto, meat only diet ఇవన్నీ చాలా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి గదా! హ్మ్. కానీ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ఆల్‌టుగెదర్ ఫాస్టింగ్‌కొచ్చేలకి దెర్ ఇస్ యూ జస్ట్ హావ్ టు షట్ యువర్ మౌత్ అండ్ స్టాప్ పుట్టింగ్ ఫుడ్ ఇంటు యువర్ బాడీ అండ్ తినడం. ఏం కావాలన్నా తినడం రైట్. హ్మ్. కానీ యాహ్! కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి బాబాయ్. హ్మ్. కొన్ని కాంబినేషన్స్ చూసాను. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ విత్ కీటో డైట్, విత్ ప్రాపర్ ఎక్సర్‌సైజెస్ గివ్స్ గ్రేట్ రిజల్ట్స్. హ్మ్. అలా కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. హ్మ్. ఆహ్, కానీ అసలా నేను అదే ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ఇవన్నీ చూస్తే ప్రొఫెషనల్స్ ఎందుకు చెప్పనారా? ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అని కొద్దిగా అంటే మన బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అని అలా తెలుసుకొని ఈస్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ మీ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ గుడ్ అని. ఎందుకంటే హ్మ్. నేను వీడియోలు జూసా. వీడియోల మీద వీడియోలు జూసా. అసల ఇన్సులిన్ స్పైక్‌లు, ఇన్సులిన్ ఇన్సెన్సిటివిటీ, రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అసల? మనం ఫాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది మన బాడీ అని. సో, హ్మ్. బేసిక్‌గా బాబాయ్ మనం తింటాం గదా! హ్మ్. కార్బ్స్ బ్రేక్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఓకే. గ్లూకోజ్ ఆహ్, ఒక్క నిమిషం బాబాయ్. నేను నోట్స్ రాసుకున్నా. ఒక్క నిమిషం ఉండు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్‌లీడ్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయ్యాలని లేదు నాకు. సో, హ్మ్. కార్బ్స్ బ్రేక్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఓకే. దెన్ గ్లూకోజ్ ఈస్ అబ్సార్బ్డ్ ఇంటూ అవర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ప్ర పాంక్రియాస్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇన్సులిన్. హ్మ్. అండ్ దెన్ ఇన్సులిన్ ఈస్ ఆల్సో పుష్డ్ ఇంటూ అవర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్‌లో ట్రావెల్ చేసి మన సెల్స్‌కి ఎళ్తే దెన్ అవర్ సెల్స్ స్టార్ట్ దట్స్ ద ఎనర్జీ ఫర్ అవర్ సెల్స్ విచ్ ఆహ్, మేక్స్ అవర్ బాడీ ఫంక్షన్ ఓకే. రైట్. ఆ గ్లూకోజ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్‌లో ఎళ్తది. పాంక్రియాస్ కూడా ఇన్సులిన్‌ని వదులుతది. ఇన్సులిన్ కూడా బ్లడ్ స్ట్రీమ్‌లో ఎళ్తది. ఇన్సులిన్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ టు పుష్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ అవర్ సెల్స్. హ్మ్. అర్థమైందా? యాహ్! ఇప్పుడు నువ్వు తిన్నప్పుడు ఇన్సులిన్ వదలాలి పాంక్రియాస్. హ్మ్. ఇన్సులిన్ వదలలేదనుకో, గ్లూకోజ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్‌లోనే ఉండిపోద్ది. హ్మ్. అదే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ హై ఉంటాయంటారు కదా! హ్మ్. సో, గ్లూకోజ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్‌లోనే ఉండిపోద్ది సెల్స్ లోపలికెళ్ళకుండా. అంటే మనకి అవును. సెల్స్ లోపలికెళ్ళి ఎనర్జీ ఇవ్వకుండా. సో, హ్మ్. ఆ కేసెస్‌లో అదే బేసిక్‌గా డయాబెటిక్ టైప్ 1 టైప్ 2 సో, యాహ్! టైప్ 1 అది. ఓకే. ఏంటంటే హ్మ్. పాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయదు. సో, నీ షుగర్ రైట్. బ్లడ్‌లోనే ఉండిపోద్ది. షుగర్ బ్లడ్‌లో ఉండిపోద్ది. హ్మ్. సో, ఇప్పుడు ఫాస్టింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతదంటే బాబాయ్
ఓకే. నేను ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ చేస్తాను. సో, షుగర్ బ్లడ్‌లో ఉండిపోద్ది. మన ఇన్సులిన్ యేసుకుంటారు గదా! తినే ముందు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ యేసుకుంటారు మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే హ్మ్. అది ఇన్సులిన్ ప్యాంక్రియాస్ ఎలాగో ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు ఇన్సులిన్. సో, ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఇన్సులిన్ పంప్ చేసి బ్లడ్ స్ట్రీమ్‌లోకి దెన్ ఇన్సులిన్ విల్ హెల్ప్ గ్లూకోజ్ టు గో ఇంటూ సెల్స్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ అండ్ ఫంక్షన్ బేసిక్‌గా బాడీ ఫంక్షనింగ్ మొత్తం. హ్మ్. సో, ఫాస్టింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు లోలో ఉంటది. హ్మ్. బికాజ్ యూర్ నాట్ ఈటింగ్ ఈటింగ్ ఎనీథింగ్ ఆల్మోస్ట్. రైట్. హ్మ్. కార్బ్స్ లేవు. కార్బ్స్ ఆర్ నాట్ బ్రేకింగ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. సో, మన బాడీకి తెలుసు ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయక్కర్లేదు. సో, ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు కాన్స్టాంట్‌గా లోలో ఉంటది. హ్మ్. సో, కాన్స్టాంట్ లోలో ఉంటే ఇన్సులిన్ ఆహ్, దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ యూ వోంట్ గెట్ డయాబెటిస్ డౌన్ ద లైన్. హ్మ్. అదే కొన్ని స్టడీస్‌లో తినకుండా ఉంటే ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ కనిపించాయి. హ్మ్. సో, ఆ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి బాబాయ్. ఫాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ కొవ్వు కరిగిస్తది, ఇది కరిగిస్తది అంటారు గదా! సో, హ్మ్. యూజువల్‌గా ఆ కార్బ్స్ గ్లూకోజ్‌గా బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు గ్లూకోజ్ ఆహ్, ఎక్సెసివ్ గ్లూకోజ్ గోస్ అండ్ సిట్స్ ఇన్ లివర్. హ్మ్. ఆల్సో ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఫ్యాట్ అండ్ స్టోర్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఏది గ్లూకోజ్, షుగర్స్ యాహ్! బేసిక్‌గా. సో, మనం తినకుండా ఉన్నప్పుడు ఎక్సెసివ్ షుగర్స్, ఫ్యాట్స్‌గా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి కదా! ఫ్యాట్స్ ఆల్సో బర్న్ అండ్ గివ్ అస్ ఎనర్జీ డ్యూరింగ్ ఫాస్టింగ్. హ్మ్. సో, దేర్ ఇస్ ఎ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ కొంతమందికి కాన్స్టాంట్‌గా ఉంటది తినకుండా ఉన్నప్పుడు. కొంతమందికి తినకుండా ఉన్నప్పుడు ఇన్సులిన్ స్పైక్ అవుద్ది. స్పైక్ అవుతుంది. హ్మ్. దేర్ ఇస్ ఎ హోల్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఆఫ్ వై ఇన్సులిన్ ఆ 2 వేరియేషన్స్ రైట్. ఇంకా చాలా ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఉంది గానీ ఐయామ్ జస్ట్ సేయింగ్ దిస్ ద హోల్ గ్లూకోజ్ అండ్ గ్లూకోజన్. సో, ఈ ప్రొఫెషనల్స్ దే టెండ్ టు గెట్ దట్ బ్లడ్ వర్క్ డన్. ఆ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ వెన్ ఈటింగ్ తినేటప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, ఫాస్టింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి. దెన్ దే కమ్ టు కంక్లూజన్ విచ్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ దెమ్. సో, హ్మ్. గుడ్డిగా ఏదో చేసేసుకుంటే ఎళ్ళిపోతే మన బాడీకి మంచి మానిటర్ చేసుకోవాలి గదరా! అవును. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాహ్! సైంటిఫికల్‌గా డే డేటా చూసి దాని నుంచి మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకొని దెన్ ఇఫ్ యూ హ్మ్. కెన్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఇట్స్ ఎ బెటర్ వే ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ వాటెవర్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగో, కీటో ఏదో గుడ్డిగా చేసుకుంటే ఎళ్ళిపోతే ఎట్ వన్ పాయింట్ యూ విల్ రిగ్రెట్. యాహ్! ఆహ్, యాహ్! బెనిఫిట్స్ కనిపియవు. కనిపించినా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండవు. యూ విల్ హ్మ్. అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు వాటెవర్ షేప్ హ్మ్. ఆర్ ఫార్మ్ యూ ఆర్ ఇన్ యాహ్! బిఫోర్. సో అండ్ ఐ ఫీల్ ఏదైనా ఒక లైక్ ఈ హెల్త్ రిలేటెడ్ స్టఫ్‌ది ఏది గుడ్డిగా చేసేయకూడదు. లైక్ యాహ్! యూ హావ్ హుహు. టు కొంచెం కొంచెం చేసి లైక్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆర్ లైక్ డేటా డ్రివెన్ అంటే లైక్ గో టు ల్యాబ్స్ గెట్టింగ్ టెస్ట్ డన్. హుహు. దాన్ని బట్టి చూసుకొని మెల్లిగా చేసుకుంటే లైక్ ఎందుకంటే ఒకవేళ ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే అది ఇంకో పెద్ద తలకాయ నొప్పి. తర్వాత అవును. దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి. అందుకని యాహ్! చేసేటప్పుడే జాగ్రత్తగా చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షుడ్ బి ఓకే. యాహ్! అండ్ ఆల్సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఒకటి ఇప్పుడు బాబాయ్ మార్నింగ్ ఏమంటారు ఫస్ట్ మీల్ బ్రేక్ చేసేది 3:30కి అంటారనుకో బాబాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. మార్నింగ్ నువ్వు లేసినప్పటి నుంచి 3:30 దాకా నువ్వు వాటెవర్ ఆ మూడ్ నీదుంటది గదా! హ్మ్. ప్రొడక్టివ్‌గా లేకుండా నువ్వు కొద్దిగా యాహ్! ఆహ్, యూర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ ఆకలి వల్ల అండ్ ఆల్ థట్ నీరసంగా, చాలా ఉంటాయి చిరాకుగా. గదా! హ్మ్. ఉంటాయి గదా! సో, యాహ్! విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ స్టఫ్. సో, యాహ్! ఇంకోటి బాబాయ్ క్విక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు నేను అనుకోరా, నువ్వు నార్మల్ రెగ్యులర్ డైట్‌లో ఉన్నావు. ఖానా పీనా కామ్ కర్నా సోనా. హ్మ్. నేనేమో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అని ఏయో పెట్టుకున్నా అనుకోరా. వన్ హ్మ్. ఫైన్ డే వి మీట్ ఆన్ ఎ వీకెండ్ ఆర్ వాట్ నాట్ అండ్ యాహ్! ఆర్ ఫర్ 4 డేస్ ఐ విజిట్ యూ. హ్మ్. నౌ నా schedule has to adapt to your schedule or a vice versa, whosoever, right? సో, హ్మ్. ఆ సోషల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గూడా కొద్ది దెబ్బతింటది గదా! అవును. నేను ఇలా ఫాస్టింగ్‌లో ఉన్నానురా, ఇదిరా, అదిరా అండ్ ఆల్ దట్ యాహ్! ద ఎస్పెషల్లీ మోర్ పార్ట్నర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నోళ్ళకి టు ఆళ్ళకి యాడ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్. యాహ్! 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 హ్మ్. బాబాయ్ ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంది తెలుసా? హ్మ్. ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటాం గదా! అంటే అవును. డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటారు హ్మ్. గదా! దట్ వాస్ ఇఫ్ ఐయామ్ నాట్ రాంగ్ నేను అరకొర చూసిన ఫ్యాక్ట్స్‌లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇది. డాగ్స్ నుంచి డాగ్ పాన్‌క్రియాస్ టిష్యూస్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళంట. ఆర్ డాగ్ ఆర్ యానిమల్స్ ఒకప్పుడా? టుగెదర్. ఒకప్పుడు.
ఒకప్పుడు. ఓకే. ఇప్పుడు జెనెటికల్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఆల్ థాట్ ఓకే. pharmaceutical companies. But before, University of Toronto discovered in 1922 that pancreas is producing insulin అని. హుహు. ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్. అది ఇంకో అది ఇంకో ఫ్యాక్ట్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టొరంటోలో డిస్కవర్ చేశారంట. యాహ్! ఇన్సులిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై పాంక్రియాస్ అని. హ్మ్. సో కానీ దట్స్ వన్ థింగ్. కెనడియన్ యూనివర్సిటీస్‌లో హెల్త్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ చాలా జరుగుతదంట బాబాయ్. హ్మ్. ఆర్&డి అదంతా ఫార్మా కంపెనీస్ అన్నీ యూఎస్‌లో ఎక్కువైతాయి గానీ, బట్ హుహు. రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో ద కోర్ రీసెర్చ్ అది చాలా బాగా అవుతదంట కెనడియన్ యూనివర్సిటీస్‌లో. ఎస్పెషల్లీ హ్మ్. ఆటిజం రిలేటెడ్ కానీ, లేదా క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ కానీ, లేకపోతే ఏజింగ్‌కొచ్చే ఈ ఈ మెక్‌గిల్ యూనివర్సిటీ, యూ ఆఫ్ టీ, యూబీసీ హుహు. ఆహ్, చా వ చాలా లీడింగ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఈటి నుంచే వచ్చినియి. హ్మ్. ఇంట్రెస్టింగ్. యాహ్! యాహ్! సత్యనాడెళ్ళో వాళ్ళ వైఫ్, వాళ్ళ పిల్లోడికి ఆటిజం అనుకుంటా. వన్ ఆఫ్ దేర్ కిడ్. హుహు. వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ పిల్లోడిని పెట్టుకొని వాంకోవర్‌లోనే ఉండేదనుకుంటా ఇదివరకు. యాహ్! ఇప్పుడు అక్కడ చాలా నాట్ ష్యూర్. మంచి ఆటిజం బేస్డ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయంట బాబాయ్. హుహుహుహు. హ్మ్. ఓకే. యాహ్! అండ్ అపారెంట్‌లీ వెల్ ఫండెడ్ ఆల్సో. సో, దట్స్ హ్మ్. గుడ్. హ్మ్. హ్మ్. యాహ్! యాహ్! ఆల్రైట్. బాబాయ్ సో ఇప్పుడు ఆల్‌మోస్ట్ హ్మ్. 15 మినిట్స్ మనం మంచి ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం గదా! నేనొక హుహు. బాంబ్ పేల్చునా? ఏంటో చెప్పురా? ఏమైందో చెప్పు? జస్ట్ 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 నిన్నే అమెరికన్ హెల్త్ అసోసియేషన్ ఒక షికాగో కాన్ఫరెన్స్‌లో ఒక పేపర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రిలీజ్ చేసింది. హుహు. ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంటంటే, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల యువర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ డయింగ్ డ్యూ టు ఎ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 91%. అవునా? నిన్నసల రచ్చ లేపింది ఆ న్యూస్ అసలు ప్రపంచాన్ని. అబ్బో! వావ్! ఆహా! 91% సో, యాహ్! వాళ్ అంటే వాళ్ వాట్ ఈస్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్ ఏమన్నా చెప్పారా? యాహ్! ఇట్స్ ఎ రీసెర్చ్. ఇంకా కంప్లీట్ రీసెర్చ్ పబ్లిష్ చేయలా. బికాజ్ ఇట్ హాస్ టు బి పీర్ రివ్యూడ్ అండ్ ఆల్ యట్. కానీ హుహు. మొన్న షికాగోలో జరిగిన కాన్ఫరెన్స్‌లో అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ సెడ్ దే డిడ్ ఎ స్టడీ విత్ హుహు. 20,000 పీపుల్. వాళ్ళలో ఆహ్, లైక్ ఇట్స్ ఎ కొలాబరేషన్ విత్ బంచ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ బాబాయ్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇలినాయ్, షికాగో అండ్ హుహు. షాంఘై యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అలా హ్మ్. డిఫరెంట్ స్కూల్స్ కలిసి దే డిడ్ ఇట్. హుహు. ఇంకా వి డోంట్ నో మచ్ మైనర్ డీటెయిల్స్ యెట్. హుహు. ఎందుకంటే పీర్ రివ్యూ అవ్వకుండా దే డోంట్ పబ్లిష్ కదా! బట్ యాహ్! అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే దే రిలీజ్. దే సెడ్ 8 అవర్ విండోలో చేస్తారు చూడు ఫాస్టింగ్. హుహు. ఆ 8 అవర్ విండో ఫాస్ట్ చేసే వాళ్ళకి అరౌండ్ 91% రిస్క్ అంట కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్‌కి. అండ్ ఓహ్! 12-13 అవర్స్ విండోలో చేసే వాళ్ళకి 60-65% రిస్క్ అంట ఓహ్! కార్డియోవాస్కులర్. ద లెస్సర్ ద మోరా? యాహ్! ఆ! ద యాహ్! సో, పర్సెంటేజ్ ఇస్ మోర్. ఓకే. ఐ మీన్ ఇంకా చాలా వియర్డ్ కదా! ఏమైంటది? ఐ మీన్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. మన సైంటిస్ట్‌లు కాదులే. ఐ మీన్ ఓకే. యాహ్! ఆహ్, అంటే కొద్దిగా బాడీ టెక్నికల్ టర్మ్స్‌లో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఇప్పుడు హ్మ్. తినకుండా ఉంటే ఫ్యాట్ సెల్స్ నుంచి ఎనర్జీ యాహ్! ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది అలా. సో, ఆ దట్స్ వాట్. రీజనింగ్ కానీ అది ఇంకా పబ్లిష్ చేయలేదు. బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ రివ్యూడ్. హ్మ్. కానీ నేనదే అనుకున్నా. యాక్చువల్లీ మనం ఈ వీడియో లాస్ట్ వీక్ చేద్దాం అనుకున్నాం గదా! ఒక వీక్ యాహ్! ఆగి మంచి పనయింది. బికాజ్ వి గాట్ టు సీ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద డిబేట్ యాస్ వెల్. అదే సైడ్. హుహుహు. హ్మ్. అవును. సో, దే మార్క్డ్ ఇట్ యాస్ ద రిస్కీ థింగ్ ఇన్ ఏదో ఉంటదంట బాబాయ్ ఆళ్ళ ఇండెక్స్‌లో అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ లైక్ హుహు. uh, they they mark different indexes అంట. Like what is more healthy to your heart, హ్మ్. what is not healthy to your heart, and like హ్మ్. sunflower oil, ఆహ్, లైక్ అలా డిఫరెంట్‌గా దే మార్క్ థింగ్స్ గదా! వాటిలో దే యాహ్! మార్క్డ్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ యాస్ సంథింగ్ దట్ హార్మ్స్ యువర్ హార్ట్. హ్మ్. ఇంట్రెస్టింగ్. ఇది యాహ్! ఈ ఈ ఐ మీన్ ఫాస్టింగ్ అనే కాన్సెప్టే ప్రాబబ్లీ దేర్ వాస్ ఎ రీజన్ ఉండింటదేమో. మన పురాణాల్లో వాటిల్లో వన్స్ ఎ వీక్ ఆర్ దానికొక స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఫ్రేమ్ సెట్ జేయడం. బికాజ్ రోజు జేయాలంటే అంత డిసిప్లిన్‌గా అండ్ ఆల్ థట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఐ మీన్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇనిషియేటివ్. హ్మ్. ఆహ్, డౌన్ ద లైన్ ఏదో ఒక పాయింట్‌లో యుల్ ఐ మీన్ విల్ నేనేం హావ్ టు డిస్కరేజ్ బ్రేక్ ఇట్. చేయట్లేదు నేను డిస్కరేజ్ చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ రెగ్యులర్‌గా చేసేవాళ్ళని. బట్ ఐ యామ్ జస్ట్ సేయింగ్
it's not practical as your lifestyle changes and all that. It's not really practical. But కానీ బాబాయ్ ఒక విధంగా చూసుకుంటారా, హ్మ్. 9:30కి తినేసి నేను తిననులే. నేనేమి శిరోమణిని కాదు. నేనేం తినను. నేను 11కి నేను చాలా లేట్‌గా డిన్నర్ తింటా. కానీ చెప్తున్నా, ఒక ఐడియల్ సిట్యుయేషన్‌లో ఆహ్, 9కి ఆర్ 8కి తినేసి 8:30కి తినేసి హ్మ్. హ్మ్. మార్నింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయమని నేను అనట్లేదు. నేను చెప్తున్నా జనరల్‌గా నేనిప్పుడు నేను గనక 8:30కి గనక నా డిన్నర్ తినేసి, హ్మ్. ఇప్పుడు తినే టైంలో లంచ్ తింటే, అది ఎన్ని అవర్స్ విండో? 8:30 నుంచి 12:30 బాబాయ్. 12 15-16 అవర్ విండోరా. యాహ్! అవును. అంతే గదా! సో, అవును. అంటే ఏంది, నేను తొందరగా చచ్చిపోతానా? కాదురా! నాకర్థం నిజం చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఎలక్ట్రీషియన్‌లొచ్చారు. ప్లంబర్‌లు, ఎలక్ట్రీషియన్‌లొచ్చారనుకో, వాళ్ళని ఆ! అడుగుతా నేను. నాకు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపిస్తది. మీరేం తింటారు లంచ్ అని అడుగుతా. వాళ్ళు డబ్బా తీసి ఫ్రూట్స్, నట్స్ బాక్స్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేశారంటే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మేము చేయము యూజువల్‌గా. నాకు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి 20 ఇయర్స్ నుంచి బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేయట్లేదు అని అట్ట చెప్తారు. హ్మ్. సో, ఆ రీసెర్చ్ ఓకే. 20,000 పీపుల్‌తో రీసెర్చ్ ఓకే. నేనిప్పుడు గనక 8:30కి తినేసి, ఇదే ఇదే ఆహ్, ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యి 12:30కి గనక తిన్నాననుకో, ఏంది నా పరిస్థితి? అంటే నాకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువంటావా? ఏమోరా! ఆ! అదింకా మన పూర్తిగా పబ్లికేషన్ బయటకొస్తే గాని తెలీదు. యాహ్! ఆ! బట్ బట్ యాహ్! ఇనీషియల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే అది. అండ్ దే సెడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పీర్ రివ్యూ అయిన తర్వాత ఆబ్వియస్‌లీ నంబర్స్ కొంచెం తగ్గడం, పెరగడం ఇంకేం పెరుగుద్దిలే. యాహ్! 91 ఈస్ ఆల్రెడీ హై. సో, ఎంత హుహుహు. తగ్గినా ఈవెన్ 60కి తగ్గినా దట్స్ ప్రెటీ సిగ్నిఫికెంట్ ఎవిడెన్స్ గదా! సో, అవునవును. యాహ్! అందుకని దే పబ్లిష్డ్ అంటే యూజువల్లీ పీర్ రివ్యూ దాకా అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా చెప్పరు గదా! హుహుహు. బట్ ఎనీవే సో, వాళ్ళేమంటున్నారంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసిన దానిలో ఆల్రెడీ హార్ట్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళున్నారంట. హుహు. లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారంట. బట్ దే సెడ్ వాళ్ళని ఇంకా ఆబ్వియస్‌లీ దే హావ్ టు పుట్ ఎ బఫర్ గదా! బికాజ్ ఎ హెల్తీ హ్మ్. పర్సన్ రియాక్ట్స్ డిఫరెంట్ వే అవును. అండ్ అవును. నాన్ యాహ్! హెల్తీ. సో, దే ఆర్ డూయింగ్ హ్మ్. ఆల్ దట్ మ్యాథ్. But again, they're saying now that we found ఈ ఎర్లీ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని నౌ దే హావ్ టు డూ మచ్ మోర్ థరో రీసెర్చ్ అక్రాస్ రీజన్స్. సో, ఓకే. ఆ 20,000 ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంట వాళ్ళ శాంపుల్ సైజ్. సో, హుహుహు. హౌ పీపుల్ ఇన్ చైనా రియాక్ట్, హౌ పీపుల్ ఇన్ ఆఫ్రికా రియాక్ట్ అండ్ యాహ్! ఇంకా వేరియబుల్స్ మార్చి టైమింగ్స్ మార్చి దే హావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ బట్ బాబాయ్ అది ఇదిగో సర్లే మన లైఫ్ టైమ్‌లో జరగని పని గానిదా. సెన్సే సె సెన్సేషన్ ఒకటే మన లైఫ్ టైమ్‌లో వచ్చింది. దాని రిజల్ట్ మన రియల్ లైఫ్ టైమ్‌లో రాదు. రిజల్ట్ మన లైఫ్ టైమ్‌లో రాదు. ఆ లోపల ఎలాన్ మస్క్ బాబాయ్ అన్ని చిప్పులు గిప్పులు పెట్టేసి పైకి పంపించేస్తాడు, అయిపోయాయి. భజ గోవిందం గోవిందం యాహ్! భజ. ఎనీవేస్ యాహ్! ఓకే. యాహ్! సో, అది ఇఫ్ బాబాయ్. జనాలు ఎవరైనా క్యూరియస్‌గా ఉంటే పబ్లికేషన్ ఇస్ బై అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ చూసుకోండి. ఇట్ వాస్ హ్మ్. పబ్లిష్డ్ ఆన్ మార్చ్ 20థ్. ఓకే. హ్మ్. ఆల్‌రైట్. బాబాయ్ ఇంకేమున్నాయా? ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అంటే మనం డైట్‌లు వాటిలన్నిటి గురించి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డైట్స్ వాటిని ముందే ఎప్పుడో మేము మాట్లాడేసాం. హ్మ్. చాలా ఫస్ట్ వీడియో న్యూట్రిషన్ గురించి కవర్ యాహ్! చేసాం. మనం ఆహ్, పిల్లగాళ్ళలాగా ఉన్నప్పుడు వీడియో అది. అబ్బా! ఇప్పుడు గూడా ఆల్‌మోస్ట్ కాదా? ఎనీవేస్ యాహ్! కానీ వి ఆర్ సో డిసిప్లైన్డ్, వి ఆర్ వెరీ డిసిప్లైన్డ్. ప్రతి వారం వదలకుండా వీడియోస్ అప్‌లోడ్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఒక 2 మంత్స్, 2 ½ మంత్స్ యాహ్! నుంచి. సో, అందుకనే కొంచెం యాహ్! సబ్‌స్క్రైబ్‌లు కొట్టి ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎంకరేజ్ చేయండి. యాహ్! సో, అంతేనా బాబాయ్? ఇంకేమున్నాయా? ఆహ్, లేదు. యాహ్! సో, యాహ్! దట్స్ ది బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్. సో, ఏది చేసినా చూసుకొని జాగ్రత్తగా యాహ్! చేసుకోండి. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అంతే. సో, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎ సూపర్విజన్ ఆహ్, యాహ్! ఫ్రమ్ డైటీషియన్స్ ఆర్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ నార్త్ టు అమెరికాలో ఎవరైనా ఉంటే మోస్ట్‌లీ ఇఫ్ యూ హావ్ ఇన్స్యూరెన్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ కవర్ అయ్యి ఉంటారు. సో, మీకు యూజ్ యాహ్! అవుతది. చాలా మంది వాడరు బాబాయ్ అసల. హ్మ్. అవునా? ఉన్నారా? ఆహ్, అని అడుగుతారు. యాహ్! ఉన్నార్రా బాబు అవును. అంటే. చాలా ఈ కంపెనీ బెనిఫిట్స్ చాలా వరకు చాలా మంది అంత పట్టించుకోరు. అన్‌లెస్ సంథింగ్ రియల్లీ హిట్స్ దెమ్ అండ్ దే వాంట్ టు నో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎంప్లాయర్. But yeah, anyways. All right, that was pretty much everything that we know about intermittent fasting, or for this discussion that we wanted to discuss. Um,
Yeah, all right. See you guys in another episode. I wouldn't say another episode. Yeah, okay. I can say another episode. See you next time. See you next time see you next time with a different topic or a different question. Yes. Take care. Stay safe. All right. Bye. Bye-bye.